Right, nyaya dziri kuitika muZimbabwe hadzisina kumira zvakanaka. Hondo yatanga tichimbotaura kubva kare, kubva pese pamakanizotaura nyaya dzehondo yapedyo nekunoitika. Right, Chiwenga manje tactic yaakashandisa panyaya yekukondrora ma-state agents, ma-CIOs. Right, Chiwenga ari under surveillance nema-CIO kwenguva refu. ED ari kuita kuti Chiwenga agara achingotariswa kuti azoita meeting nani, ndiani auya kumba kwaChiwenga, Chiwenga azopinda mutoireti here, Chiwenga azogeza here nhasi, arara asina kugeza here, Chiwenga azoenda kupi, helicopter yanga akakwira yafamba ichienda nekupi. Muri kuona manje mamiriro zvakaita ndekudai so. Chiwenga munhu akangwara. Right, tisatataura nyaya yekungwara kwaChiwenga, nyaya yada kuonesa ndekudai so. ED anodhira netimu rekuCIO because ndo kwaaishandira. Chiwenga anodhirawo netimu rekuarmy nekuti ndo kwaaishandira. Hapana army kunyanya-nyanya iri kushandiswa naChiwenga, ma-paratroopers, ma-special forces, ma-elite paratroopers, timu rekusasi, ma-special air services. Hapana paanoita lawyer kuna ED, ma-special air services. Chaizvo kanzi ED ndi head of states. Vanotoita lawyer kuna Chiwenga because ndiye anga ari former commander wavo. Saka ED kutozvinyepera netimu rake panyaya yekutoti vakomana vesasi kana kuti ndiye akabata army kana kuti kunyepa ikoko, musambofema kanyeperwa nevanhu vachitaura zvisina basa. So nyaya tiri kutaura panapa nyaya yekuti CIO iri kushandiswa iri kumonita VP Chiwenga. But kana ichimonita VP Chiwenga katutaura kuti kune timu rekuelite, kune masasi uko ari kushandawo timu reCIO irori. Saka tutaura kuti kumonitwa kwese kuitwa Chiwenga nekunyarara kwese kwakaitwa nezvese zvaanga achiitwa, kutukwa kwese kwanga achiitwa achiramba akanyarara. It's a tactical silent but ine noise mukati, ine noise kwekupedzisira kwayo. Kunyarara kwaChiwenga kune noise mukupetwa kwezvirauro. Muchazonyatsoona zvinhu zvatiri kutaura kuti muchifunga kuti tiri kunyepa. Kunyarara kwaChiwenga is a tactical silence but zvine chaos kwekupedzisira kwazvo. Kupedzisira kwazvo muchanyatsoona kuti ana Wikinewo vanogona kumhanya vaiva. Zvavanongaita achifemuruka, Wikinewo haatofemuruke wewe. Ana Scott sakupwanya vese mbavha dzedzedze. Muchanyatsozvinzwisisa kuti vakomana Chiwenga ari kushanda nesimba. So ndo mamiriro zvakaita. Tikutaura kuti timu reintelligence rese zvavari kuita ma-operations ese nema-assignments ese avari kuitwa. That's why muri kuona ari kufeila ese ma-assassination attempt against VP Chiwenga ari kutofeila because izvozvizvi Chiwenga anogona kusesa power anytime any day. Zvaizvozvizvi makatoshamisika. So Chiwenga izvi zvekuteererwa nema-CIO zvese izvi hapana pazvichashanda kwaari because iye atove kumberi kudara. So ndo nyaya inge tingokuonesai pane zvimwe zvinhu, pane mamwe ma-questions amunenge muchibvunza muchishaya nokudairai. Tatokudairai papa. Thank you very much. Disaster, do you want to come through? Uncle Jet, I changed my name. I used to be called Research. Now I am Disaster. Oh, When I went to Zimbabwe last week, I saw a disaster, and then you decided to I say, always concluding that Zimbabwe is a disaster country. So don't blame me for changing my name. Scotty is here listening. Scotty, that's the issue. So what I wanted to say is the same thing that I'm always saying, that if you look at the disaster that had happened in Kariba, it is the same disaster that can affect Zimbabwe at all levels. So Zimbabwe, the only person who is protecting us is Jesus Christ. Because if you see, we are now a dysfunctional society. A dysfunctional society that cannot able to solve its disasters. Kana pakaitika fire, tambozvitaura kuscot space, muchaona kuti vakasvika on time vanenge vasina mvura. They don't have the materials to extinguish the fire. Pakaitika madare kureserva uko vaikuraya mombe, anongozikanwa kuti madare, takatadza kuvagadzirisa because our government is dysfunctional. And kumbare kukaita tsikitsi,
we failed to contain kids because the government is dysfunctional. Kune flu in Zimbabwe, and we are trying to check whether it is COVID or not. It has killed 6 people in Bulawayo, and that flu, we are failing to contain it. And amidst that issue of the 6 deaths of this mysterious flu, we are told in Kariba of the boat disaster that the boat sank and it killed quite a lot of people. And ndakatoshamisikawo vana windi vekumabhotsi vangaitodza kuti hai bhoti haisvike kwairi kusvika uko. So you ask yourself kuti where is the ministry responsible for safety? And if a boat is leaving inenge ina ruda vangani, is it 1 or 2, just like kana iri ndege ine pilots 1 or 2? How do they agree on safety? Which means to say that angojet kwatiri kuenda uku, we are heading for a disaster, and that's why I changed my name to be Disaster. Just because you see, anything that comes to Zimbabwe, you cannot contain it. It is now a cancer. And even if a simple disease comes to Zimbabwe, and I said it before, that when you are dealing with a society like Zimbabwe, anything small, it can be magnified and it can kill people, and it has not been killing people before. So that is why I'm saying that we need to be cautious when we are dealing with this issue. And like what you said, I heard your presentation. That was perfect. The government has no credibility and capacity to avert disasters. That is why we are in for it. So what we need to do is to pray for the Spirit of God and Jesus Christ to assist Zimbabweans. And you are going to hear some people here telling us that some people who are boarding those boats should make personal decisions, which is not possible. So what I can say when I'm concluding Ango Jet is that in Zimbabwe we've got an illegal president, Emerson Mnangagwa, and we don't know why he's still there. He cannot even extinguish fire for a single home or a single house, and let alone the boat. And if you want to ask what happened when the boat disaster took place, there is no official communication. And what are the safety standards? Were they met? Taimuzwana windi vaitoti aiyo haikwanisike izvo. Saka mukaona windi akutaura kuti iyo bhoti hakuna kunosvika iyo ichaita accident, yakatadza kusvika ikoko, Mnangagwa haasi kukwanisa kuzviona izvozvo kuti that particular boat haisvike ikoko. But in a normal country, it was supposed to be seen by engineers. Where are our engineers? Zvamataura Ango Jet, tangova vanhu vasara, but nyika yedu yadonha. Ndandiriko last week iyo, it was so terrible. And zvatawana Signoro, I think I may agree with him in the sense that Rutendo told us that Mnangagwa is a ritualist. So I think what he has said from a ritualist perspective, vana Signoro sesvikiro vanenge vasvikirwawo, ona kuti that is the issue. But what we can say is the illegal president Emerson Mnangagwa should leave power. We don't want this person in Zimbabwe. So let me land Ango Jet. I think at one point in time I will come and we talk. I want to give other people a chance to speak. But generally, Zimbabwe is a dysfunctional society. You cannot fight even flu, madari. You cannot even fight nata. So kwatiri kuenda nyangongwana